ప్రజెంట్ సిఎస్ఎస్ వీడియో సిరీస్ పార్ట్ 4 లో ఉన్నాము. మీరు ఫస్ట్ 3 పార్ట్స్ చూడకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. ఈ పార్ట్ 4 వీడియోలో బాక్స్ షాడో, సూడో క్లాసెస్ అండ్ సూడో ఎలిమెంట్స్, డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి, ఎలా యూజ్ చేయాలో క్లియర్ గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూస్తాము. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఫస్ట్, బాక్స్ షాడో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ. ఈ బాక్స్ షాడో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీని ఏదైనా హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ చుట్టూ కలర్ రావడానికి ఆర్ ఇన్పుట్ బాక్సెస్ చుట్టూ కలర్ రావడానికి ఈ బాక్స్ షాడో ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ బాక్స్ షాడో ప్రాపర్టీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. లైక్ ఇలా, ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ చుట్టూ రెడ్ కలర్ ఉంది, ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ చుట్టూ బ్లూ కలర్ ఉంది. సో ఇలా ఈ టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఆర్ ఈ బాక్సెస్ చుట్టూ కలర్ రావడానికి ఈ బాక్స్ షాడో ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ ఈ బాక్స్ షాడో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ సింటాక్స్ చూద్దాం. దెన్ ఈ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీని HTML కోడ్ కి అప్లై చేద్దాం. ఈ బాక్స్ షాడో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేయాలంటే 4 సబ్ ప్రాపర్టీస్ ని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటది. సో ఫస్ట్ వచ్చి హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్. సో ఈ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ మనం అప్లై చేసే కలర్ బాక్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ కి హారిజంటల్ గా ఈ కలర్ అప్లై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ ని అప్లై చేయడానికి మనం పిక్సెల్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. సో లెట్స్ సే 2 పిక్సెల్. సెకండ్ సబ్ ప్రాపర్టీస్ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్. సో ఈ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ మనం అప్లై చేసే కలర్ ని వర్టికల్ గా ఈ బాక్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ కి అప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే 2 పిక్సెల్ హియర్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ స్ప్రెడ్ రేడియస్. ఈ స్ప్రెడ్ రేడియస్ మనం అప్లై చేసే కలర్ బాక్స్ చుట్టూ ఎంత పిక్సెల్స్ లో అప్లై చేయాలో అనే దానికి ఈ స్ప్రెడ్ రేడియస్ యూజ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే ఇది కూడా 2 పిక్సెల్. అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ కలర్. సో ఇక్కడ మనం ఏ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో అది రాయాలి. లెట్స్ సే రెడ్ అని ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు సింటాక్స్ రాద్దాం. సో ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ ఆర్ క్లాస్ ఆర్ ఐడి వస్తుంది. లెట్స్ సే ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్సైడ్ బాక్స్ షాడో కోలన్ అండ్ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ is 2px అనుకున్నాం. అండ్ దెన్ వర్టికల్ ఆల్సో 2px, స్ప్రెడ్ రేడియస్ ఆల్సో 2px అండ్ కలర్ ఇస్ రెడ్. HTML కోడ్ లెవెల్లో ఈ బాక్స్ షాడోని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక HTML ఫైల్ లైక్ HTML డెమో అనే ఫైల్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ CSS డెమో అనే ఒక ఫైల్ తీసుకొని ఈ HTML ఫైల్లో లింక్ చేసుకున్నాను. నౌ లెట్స్ రైట్ కోడ్. సో ఫస్ట్ క్లిక్ హియర్ అనే టెక్స్ట్ రావాలి. సో లేబుల్ as per the example. So click here అనే టెక్స్ట్ రాద్దాం. దెన్ ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్. సో ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇప్పుడు బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేద్దాం సో దట్ ఇట్ విల్ గో డౌన్. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో క్లిక్ హియర్ అండ్ ఒక బాక్స్ వచ్చింది. నౌ ఈ రెండిటికి బాక్స్ షాడో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కలర్ వచ్చేలా చేద్దాం. సో ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ తీసుకున్నాను. సిఎస్ఎస్ డెమో అనే ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ హియర్. సో లేబుల్ ట్యాగ్ కి రాద్దాం. లేబుల్ ట్యాగ్ సో బాక్స్ షాడో సింటాక్స్ బాక్స్ షాడో. సో కోలన్ horizontal offset 2px, vertical offset 2px, spread radius 2px and color is red. So save it, save the HTML file also and run it in the browser. So ఈ క్లిక్ హియర్ టెక్స్ట్ కి CSS బాక్స్ షాడో ప్రాపర్టీ అప్లై అయింది. దెన్
ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కూడా ఈ బాక్స్ షాడో ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం. సో ఇన్పుట్ ట్యాగ్ సేమ్ బాక్స్ షాడో ప్రాపర్టీ. సో బాక్స్ షాడో horizontal offset 2px, vertical offset 2px, and spread radius 2px, and color let's say blue. So save it, run it in the browser. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూసినట్టు క్లిక్ హియర్ టెక్స్ట్ కి అండ్ ఈ బాక్స్ కి కలర్ అయితే అప్లై అయింది యూజింగ్ బాక్స్ షాడో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ. నౌ ఈ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్, వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ అండ్ స్ప్రెడ్ రేడియస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో ప్రాక్టికల్ గా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ చూద్దాం. సో ఈ ఇన్పుట్ కి ట్రై చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ ఎలా మూవ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఇట్స్ 12px. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇట్లా హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది. లెట్స్ సే 122. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ ట్రై చేద్దాం. సో బ్యాక్ టు 2px. నౌ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ లెట్స్ సే 22. సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో నౌ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. దెన్ లెట్స్ సే స్ప్రెడ్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం 12px. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా స్ప్రెడ్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ హౌ దిస్ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ అండ్ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ అండ్ స్ప్రెడ్ రేడియస్ విల్ వర్క్. దెన్ మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇలా బాక్స్ షాడో అప్లై చేయాలంటే ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ ని రాయాలా, మనం ఏదైనా స్కిప్ చేయొచ్చా అనే డౌట్ రావచ్చు. సో ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ లో స్ప్రెడ్ రేడియస్ అండ్ కలర్ అనేది ఆప్షనల్. సో మనం ఏ కలర్ ఇవ్వకపోయినా బ్లాక్ వస్తుంది. అండ్ ఈ స్ప్రెడ్ రేడియస్ ఇవ్వకపోతే నార్మల్ గా ఉంటది. సో ఫస్ట్ లెట్స్ రిమూవ్ స్ప్రెడ్ రేడియస్ అండ్ చెక్ ఇట్. సో స్ప్రెడ్ రేడియస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ బ్లూ కలర్ లైన్స్ అయితే వచ్చాయి. లెట్స్ రిమూవ్ కలర్ ఆల్సో. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో డిఫాల్ట్ గా బ్లాక్ కలర్ అయితే వచ్చింది. బట్ ఈ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ అండ్ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ అనేది కలర్ అయితే అలానే ఉంది. మీన్స్ ద ప్లేస్ అనేది ఆక్యుపై చేసింది, బట్ డిఫాల్ట్ కలర్ వచ్చింది, మనం కలర్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి. సో ఈ రెండిట్లో ఒకటి తీసి చూద్దాం. అండ్ ఆప్షనల్ అయినా మిగతా లైక్ కలర్ ఇద్దాం. సో సేమ్ బ్లూ. నౌ సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఈ బాక్స్ షాడో అనేది అప్లై అవ్వలేదు. సో ఈ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ అండ్ వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్. మిగతా రెండు ఆప్షనల్, మనం ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇస్తే మనకి కావాల్సిన కస్టమైజేషన్ కలర్ వస్తుంది, ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ తీసుకుంటాయి. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో డిఫాల్ట్ గా బ్లాక్ కలర్ అయితే అప్లై అయింది. లెట్స్ ఇంక్రీజ్ స్ప్రెడ్ రేడియస్ to 3px and color is blue. So save, run it in the browser. సో మీకు ఈ స్ప్రెడ్ రేడియస్ అనేది ఇంకా బాగా బాక్స్ చుట్టూ రావాలంటే మీరు తీసుకునే వర్టికల్ ఆఫ్సెట్ అండ్ ఈ హారిజంటల్ ఆఫ్సెట్ కంటే స్ప్రెడ్ రేడియస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. సో లెట్స్ సే 5px. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా ఈ స్ప్రెడ్ రేడియస్ అనేది ఈ రెండింటికంటే ఎక్కువ ఇస్తే మనకి బాక్స్ చుట్టూ కనిపిస్తుంది కరెక్ట్ గా. సో లెట్స్ ఇంక్రీజ్ టు 8. సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బాక్స్ షాడో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సూడో క్లాసెస్. ఈ సూడో క్లాసెస్ HTML ఎలిమెంట్స్ స్పెషల్ స్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. లైక్ మన మౌస్ ఆర్ కర్సర్ HTML ఎలిమెంట్ పైకి డ్రాగ్ చేసినప్పుడు ఆర్ దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు
కలర్ రావడానికి ఈ సూడో క్లాసెస్ యూజ్ అవుతాయి. లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇలా ఈ క్లిక్ హియర్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కలర్ వచ్చింది. సో ఇలా ఫోన్ నంబర్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక కలర్, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకొక కలర్ వచ్చింది. సో ఇలా మన మౌస్ ఆ HTML ఎలిమెంట్ మీదకి డ్రాగ్ చేసినప్పుడు ఆర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా కలర్ రావడానికి ఈ సూడో క్లాసెస్ ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ సూడో క్లాసెస్ లో మెయిన్లీ 4 టైప్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో అవి వన్ బై వన్ చూద్దాం. హోవర్, యాక్టివ్, ఫోకస్ అండ్ విజిటెడ్. ఈ 4 సూడో క్లాసెస్ టైప్స్ ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ హోవర్ వచ్చి మనం మౌస్ ని డ్రాగ్ చేసినప్పుడు కలర్ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ యాక్టివ్ వచ్చి మనం ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ HTML ఎలిమెంట్ కి కలర్ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ ఫోకస్ వచ్చి ఓన్లీ ఈ ఇన్పుట్ బాక్సెస్ కి క్లిక్ చేసినప్పుడు కలర్ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ విజిటెడ్ టైప్ వచ్చి ఓన్లీ యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కలర్ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో జనరల్ గా CSS ప్రాపర్టీ అప్లై చేసేటప్పుడు మనం నార్మల్ గా సింటాక్స్ వచ్చి ట్యాగ్ నేమ్ అండ్ inside bracket we will write some CSS property. Let's say border 2px ఇలా రాస్తాము. బట్ ఈ సూడో క్లాసెస్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనం సింటాక్స్ అనేది మారుతుంది. నీ ట్యాగ్ నేమ్, సో ఇలా ఇస్తాను ట్యాగ్ నేమ్. దెన్ ఇప్పుడు కోలన్ పెట్టి మనకి ఏ సూడో క్లాస్ టైప్ కావాలో ఆ సూడో క్లాస్ టైప్ రాస్తాము. లెట్స్ సే హోవర్. సో లోపల మనం ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ఇవ్వచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ ఇద్దాము. సో ఇలా అన్నమాట. ట్యాగ్ నేమ్ కోలన్ హోవర్ ప్రాపర్టీ ఆర్ యాక్టివ్ విజిటెడ్ ఫోకస్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో ఆ కలర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. సో దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం వన్ బై వన్. ఫస్ట్ హోవర్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ లేబుల్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి క్లిక్ హియర్, లేబుల్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి ఫోన్ నంబర్ అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. సో ఇవి HTML బ్రౌజర్ లో ఎలా సేవ్ అయ్యో చూద్దాం ఫస్ట్. అండ్ దెన్ సూడో క్లాస్ CSS ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం. సో రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా క్లిక్ హియర్, ఫోన్ నంబర్ అండ్ ఇన్పుట్ బాక్స్ అయితే వచ్చాయి. నౌ వీటికి సూడో క్లాసెస్ అప్లై చేద్దాము. ఫస్ట్ హోవర్ CSS ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దానికి రెడ్ అండ్ సెకండ్ ట్యాగ్ గ్రీన్ అండ్ థర్డ్ దానికి బ్లూ ఇద్దాము. సో ఇక్కడ లేబుల్ ట్యాగ్స్ రెండు ఉన్నాయి. సో మనం ఎక్స్టర్నల్ CSS యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రెండిటికి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఏదో ఒకదానికి ID ట్యాగ్ తీసుకోవాలి, లేదంటే సేమ్ కలర్ వచ్చేస్తాయి. సో సెకండ్ ట్యాగ్ కి ID తీసుకున్నాం. ID లెట్స్ సే డెమో. నౌ ఫస్ట్ లేబుల్ ట్యాగ్ కి ఈ హోవర్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం. సో లేబుల్ ట్యాగ్ హోవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫస్ట్ వన్ is red. So save it, run it in the browser. సో ఇలా క్లిక్ హియర్ మీదకి మౌస్ వెళ్ళినప్పుడు రెడ్ కలర్ వస్తుంది. సో ఫోన్ నంబర్ కి కూడా రెడ్ కలర్ వచ్చింది బికాస్ ఇవి రెండు లేబుల్ ట్యాగ్ సేమ్ కాబట్టి వచ్చింది. నౌ ఐడితో దీనికి కలర్ చేంజ్ చేద్దాం ఈ లేబుల్ ట్యాగ్ కి. సో ఐడి ఆల్రెడీ ఇచ్చాము, ఇట్స్ డెమో. సో ఐడికి CSS అప్లై చేసేటప్పుడు హ్యాష్ తో యూజ్ చేయాలని చెప్పాను. సో హ్యాష్ డెమో, దెన్ కోలన్ ఓవర్ ప్రాపర్టీ, దెన్ సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నెక్స్ట్ is green as per the example. So save it, run it in the browser. So first one is red, second one is green and third దానికి మనం ఇంకా రాయలేదు. సో నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్, input
colon over background color ఇక్కడ let's say blue. So save, run it in the browser. So input tag కూడా బ్లూ కలర్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హోవర్ టైప్. నెక్స్ట్ యాక్టివ్. ఈ యాక్టివ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మౌస్ ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు కలర్ వస్తుంది, బట్ మనం యాక్టివ్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు క్లిక్ చేసినప్పుడు కలర్ వస్తుంది. సో లెట్స్ సీ దట్. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హోవర్ వి జస్ట్ నీడ్ టు రీప్లేస్ యాక్టివ్. సో యాక్టివ్, ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్. సేమ్ హియర్ ఆల్సో యాక్టివ్. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇప్పుడు మనం మౌస్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో లెట్స్ క్లిక్ ఇట్. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు రెడ్ వస్తుంది, బ్లూ, అండ్ దెన్ రెడ్, గ్రీన్, అండ్ దెన్ బ్లూ. సో హోవర్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ యాక్టివ్ అయిపోయింది. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఫోకస్. సో ఈ ఫోకస్ టైప్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ బాక్స్ కి అప్లై అవుతుంది అని చెప్పాను, బట్ వీటికి కూడా అప్లై చేసి చూద్దాం వర్క్ అవుతుందో లేదో. దట్టు మనం క్లిక్ చేసినప్పుడే ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ కూడా కలర్ వస్తుంది. సో ఫోకస్, వీటికి ఫోకస్ ఇద్దాం. ఫోకస్, ఫోకస్. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇది క్లిక్ చేసినా కలర్ రావట్లేదు, బట్ ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ ని క్లిక్ చేద్దాం. సో బ్లూ కలర్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫోకస్ సూడో క్లాస్ టైప్. దెన్ విజిటెడ్. ఈ విజిటెడ్ యాంకర్ ట్యాగ్ కి యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ యూస్ఫుల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సూడో క్లాసెస్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్. నెక్స్ట్ సూడో ఎలిమెంట్స్. ఈ సూడో ఎలిమెంట్స్ ని HTML టెక్స్ట్ ని డెకరేట్ చేయడానికి ఆర్ ఇంకా ఏదైనా టెక్స్ట్ ని ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్స్ట్ కి బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ యాడ్ చేయడానికి ఈ సూడో ఎలిమెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ ఈ సూడో ఎలిమెంట్స్ సింటాక్స్ అండ్ వాటి టైప్స్ ని చూద్దాం. సో there are 4 types in pseudo elements. First is before, then after, then first letter, then first line. సో ఈ బిఫోర్ సూడో ఎలిమెంట్ టైప్ వచ్చి మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ కంటెంట్ ని ఈ HTML ఎలిమెంట్ కి ఫ్రంట్ యాడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ వచ్చి ఎగ్జిస్టింగ్ HTML ఎలిమెంట్ కి లాస్ట్ లో యాడ్ చేయడానికి టెక్స్ట్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ ఫస్ట్ లెటర్ సూడో ఎలిమెంట్ వచ్చి HTML ఎలిమెంట్ కి ఫస్ట్ లెటర్ ని డెకరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ లైన్ HTML ఎలిమెంట్స్ లో ఫస్ట్ లైన్ ని డెకరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ సూడో ఎలిమెంట్స్ ని ప్రాక్టికల్ గా 1 by 1 చూద్దాం. నో వరీస్. నెక్స్ట్ సింటాక్స్ ఆఫ్ pseudo elements. So it is similar to pseudo classes, like first tag name, then pseudo element like before or after, then inside to it we will write content. సో మనం ఏదైతే కంటెంట్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ యాడ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో అది ఇక్కడ రాస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. నౌ ఈ సూడో ఎలిమెంట్స్ CSS ప్రాపర్టీని
HTML ట్యాగ్స్ కి కోడ్ లెవెల్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఒక 4 ట్యాగ్స్ తీసుకొని డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ అసైన్ చేద్దాం. దెన్ ఈ సూడో ఎలిమెంట్స్ CSS ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ 4 ట్యాగ్స్ లైక్ లేబుల్, సో లేబుల్, సేమ్ ఇలా 4 లేబుల్స్ వేద్దాం. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఫస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్, దెన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, దెన్ గుడ్ ఈవినింగ్, దెన్ గుడ్ నైట్. సో ఇలా 4 డిఫరెంట్ HTML ఎలిమెంట్స్ ని ఇచ్చాము యూజింగ్ సేమ్ ట్యాగ్. సో లెట్స్ సేవ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇవి ఎలా సేవ్ అయ్యాయో చూద్దాం బ్రౌజర్ లో. సో రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా వచ్చాయి ఒకే లైన్ లో. వీటిని సో బ్రేక్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి కంటెంట్ ని నెక్స్ట్ లైన్ లోకి తీసుకెళ్దాం. సో బ్రేక్ ట్యాగ్ హియర్ అండ్ సేమ్ బ్రేక్ 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 one not here. So save it, run it in the browser. సో ఇలా 4 డిఫరెంట్ టెక్స్ట్స్ అయితే వచ్చాయి. నౌ వీటికి సూడో ఎలిమెంట్స్ CSS ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం. సో 4 ట్యాగ్స్ సేమ్ కాబట్టి క్లాస్ సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేసిన సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. సో నేను డైరెక్ట్ గా ట్యాగే తీసుకుంటాను. సో లేబుల్ ట్యాగ్ ఫస్ట్ వచ్చి బిఫోర్. సో బిఫోర్ ఈ 4 ట్యాగ్స్ కి లోపల కంటెంట్ ఇస్ లెట్స్ సే హాయ్ అని ఇద్దాం. హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వస్తుంది. సో హాయ్ ఈ యాడ్ చేసింది మనకు తెలియాలి కాబట్టి జస్ట్ దీనికి ఒక కలర్ అప్లై చేద్దాం. సో కలర్ ఇస్ లెట్స్ సే రెడ్. సో సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో బిఫోర్ సూడో ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ HTML ఎలిమెంట్ కి ముందు హాయ్ యాడ్ అయింది. నౌ ఆఫ్టర్ యూజ్ చేసి చూద్దాం. సో సేమ్ CSS ఇక్కడ బిఫోర్ బదులు ఆఫ్టర్ పెడదాం. ఆఫ్టర్ సో కలర్ వచ్చి సేమ్ రెడ్ ఉంచాం. సేవ్ ఇట్, రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఆఫ్టర్ యూజ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ లో వచ్చింది ఈ హాయ్ అనేది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ అండ్ ఫస్ట్ లైన్ సూడో ఎలిమెంట్స్. సో ఈ ఫస్ట్ లెటర్ అండ్ ఫస్ట్ లైన్ ని ఏదైనా కంటెంట్ ని హైలైట్ చేయడానికి ఆర్ డెకరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామని డిస్కస్ చేసాము. సో ఈ ఫస్ట్ లెటర్ అండ్ ఫస్ట్ లైన్ సూడో ఎలిమెంట్స్ ని HTML కోడ్ లెవెల్లో ఎలా అప్లై చేయాలో 1 by 1 చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లెటర్ సూడో ఎలిమెంట్ టైప్ ని చూద్దాం. సో దీనికోసం మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ కావాల్సి ఉంటది. సో పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాను. లైక్ ఇలా హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అనే ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ ని ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కి ఫస్ట్ లెటర్ సూడో ఎలిమెంట్ ని అప్లై చేద్దాం. సో ఇక్కడ లేబుల్ ట్యాగ్ ఉంది. సో లెట్స్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ కీప్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. దెన్ ఈ ఆఫ్టర్ ని ఫస్ట్ లెటర్ తో రీప్లేస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లెటర్. సో ఈ ఫస్ట్ లెటర్ ఏ కంటెంట్ ని యాడ్ చేయదు, జస్ట్ ఇట్ విల్ హైలైట్ ద కంటెంట్. సో నథింగ్ టు యాడ్. ఇది రిమూవ్ చేద్దాం. సో ఈ ఫస్ట్ లెటర్ అనేది కంటెంట్ ని హైలైట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఆ హైలైట్ అయ్యే కంటెంట్ ని రెడ్ కలర్ తో CSS ప్రాపర్టీని అప్లై చేద్దాం. సో సేవ్ ఇట్, సేవ్ ద HTML ఫైల్ ఆల్సో అండ్ రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా ఫస్ట్ లెటర్ రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ our definition also. So first letter will highlight the
first letter of the text content. So this is what it has done. Next, first line pseudo element type. So ఈ ఫస్ట్ లైన్ pseudo type వచ్చి లైన్ మొత్తాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ రైట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లెటర్ జస్ట్ రైట్ ఫస్ట్ లైన్ అండ్ కలర్ సేమ్ ఉంచుదాం. సో లైన్ మొత్తం హైలైట్ అవుతుంది. సేవ్ ఇట్, సేవ్ ద HTML అండ్ రన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో ఇలా ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం రెడ్ కలర్ తో హైలైట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ we apply pseudo elements to HTML tags. So that's all about today's video. If you have any questions or suggestions, feel free to mention in the comments. Please like, share, subscribe to our channel and stay tuned for next video. Thanks for watching. Signing off.